Sir, shall we start? Yes, sure. Thank you. Very good evening to all of you. Myself, Shilpa Arun Gaikwad, third year student, College of Agriculture, Pune. Dear friends, in this series of tutorial classes for SC students organized by ICR New Delhi, College of Agriculture, Pune, JRF SRF Cell and NSS Unit, College of Agriculture, Pune. Today we are delighted to have Mr. Gaurav Kotecha sir as the chief guest and speaker of our today's program. On the behalf of College of Agriculture, Pune, I would like to extend a warm welcome to respected Mr. Gaurav Kotecha sir. Welcome, sir. Thank you. I would also like to welcome President of our program, respected Dr. S.D. Masakar sir, Associate Dean, College of Agriculture, Pune. Then Vice President of Student Council, respected Dr. Arun Kamre sir, Student Welfare Officer, respected Dr. P.V. Patil sir, JRF SRF Cell in charge Dr. Leena Shitole madam, and respected NSS program officers Dr. Savle sir, Dr. Kamboi sir, and Dr. Patil sir, as well as all other dignitaries present here. I am also heartily welcoming all the participants attending this program via Zoom as well as YouTube Live. Welcome all. Dear friends, before hand overing the program to our honorable chief guest, I would like to give brief introduction about him. Respected Gaurav Kotecha sir has appeared in civil services mains examinations in 2012, 13 and 14 with history as optional subject. He is a consultant and faculty for civil services examinations. He has 4 years teaching experience for civil services at different coaching institutes including Yashoda Pune, Bharti Pune, RKIS Academy, Synergy Study Point, Space Academy, all three in Pune, and Lokayan IAS Academy, Mumbai. Apart from being a consultant and faculty, he is also an author of books which are mainly helpful for the students preparing in Marathi medium for UPSC and UPSC exams. These books include NCERT Summary, Ancient and Medieval Indian History, Social Reformers, and Indian Polity, Politics and Law. So friends, today we have such a great personality to guide us, respected Gaurav Kotecha sir. Will guide us on the preparation of general studies first for UPSC prelims. So, without much delay, may I request respected Gaurav Kotecha sir to guide us. Please, sir. Okay, thank you. In today's session, we are going to see exactly what should be our strategy for the UPSC GS paper, paper 1 GS paper. In this session, basically, I will guide you whatever I need to tell you in first 40 or 40 minutes or 1 hour. And in second hour, I will take your questions. I want you, every one of you, to ask maximum questions, basic to advanced, any type of question that would be more helpful to every student rather than just I am talking, right? This session should not happen in one way. It should be a both way communication. So in the second half, every one of you have to ask the question. You can also note down some of the books I will tell you, or the syllabus, or anything, any tricks or something I will tell you. So keep a pen and paper with you all the time in this session. And you can simultaneously write down the questions. If you have any at the end, you can ask those questions. So first we will do is, I will share a PPT. Just give me 1 minute. I'll start one PPT so that we can go for first basic things, what exactly we need to do.
just hold on, I'll give you. Yes, now a slide might be visible to every one of you. And in this session, what we are going to see is how to prepare for UPSC GS part. We have two sessions scheduled. One is for GS and another is for C side. So we will see in this session about GS first, right? Now, before beginning, before starting for any preparation, any examination, what we need to know is the syllabus, actual syllabus of the examination. It is the basically destination where exactly we need to reach. Amala, basic first question, first tell me which language you people are comfortable with. Either you want Marathi or English or combine anything. As other colleges, other state students also joined us, so it will be better to guide in English and Hindi. English and Hindi. Okay, you need English and Hindi. Okay. So, first of all, we need to know the syllabus. Okay. Now, reading the syllabus is a beginning, a start point for preparation of any examination, whether it is your college examination or the competitive examination like UPSC. So, in front of you, this is the General Studies Paper 1 syllabus for UPSC GS, right? In this syllabus, first of all, we will go to the syllabus in detail. What we will see what exactly we need to do, and then we will see the other things. Okay? So, current events of national and international importance. Now you must realize this syllabus have to be read very, very carefully. And again, this is not the thing that once you read and you will get all the things, right? You have to brainstorm over this syllabus. Now see what here here's the syllabus. Current events of national and international importance. That means a specific event that is related to a particular state or a local event is not at all significant from the exam perspective, right? The event should have national bearing, national importance, national cause and effect, or national importance. Then only it becomes a point for our study, and similarly for international importance. Like for government of India, like the Prime Minister of India in, I think, Paris conference with respect to this environment and ecology, COP something, right? He have declared International Solar Alliance, and this International Solar Alliance, that particular point is important with respect to nation. India obviously is a developing country. We need more electricity, more power, and if that is coming at least of course in free, it is abundantly available in nature, and India being a subtropical country, we are having that power in abundance. Then it becomes important for in country like India, where we don't have much of the resources of fossil fuels, right? हमारे पास पेट्रोल डीजल के बहुत सारे ये नहीं है, ठीक है? So what we need to do is this solar alliance become important. Okay? So how you should think, because how you should think in the event should be important with respect to nation and the international community. Okay? For that, the first thing you people have to do is you have to start reading newspaper. And if you are totally new to this field, you can start with the Indian Express, or if you have already been preparing for this examination since 2-3 months, okay? If you know some basic details about the examination, you can start reading the Hindu. Okay? You have to read these 2 newspapers on your own every day. कोई प्राइवेट क्लास के नोट्स या कोई वीडियोस देख के ये चीजें नहीं होगी, आपको ये खुद से ही करना है, बिकॉज
ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है करंट इवेंट्स का, दिस इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज relevant not only to your prelims but also to your mains. We will see some details about it later on. Second point of our syllabus is history of India. Now you must read it very carefully. What here we given is history of India. That means this point includes question on ancient history, medieval history and modern history, and that obviously related to India. First thing. Also, this point includes questions on Indian culture. Indian culture. Indian culture includes like various dance forms we have in India, architecture or painting types, or whatever different cultural aspects like clothing, food, everything related to culture will be covered. And generally there are 15 to 17 questions on history. It may be 12, it may be 17, or it may be 20. That varies, but general range is 15 to 17 for each subject. Okay. UPSC will never you let settle down in any pattern. They will ask 10 questions in history in one examination. They may ask 17 questions in next examination. So you have to study it in average. So 15 to 17 questions are there. In this 15 to 17 questions, at least 2 or 3 questions are related to this ancient and medieval history. For Indian culture, they may ask anywhere between 5 to 7 questions, and remaining questions are for modern Indian history, right? So, and we have been specifically given here that the Indian national movement, specifically movement onwards 1885, establishment of Congress, and when the organized efforts begin with the Indian national movement. So in that period, we will be asked specific question. So this is the syllabus of history. Next is Indian and world geography. Now we must focus Indian geography as well as world geography. So both are there in our syllabus. In this geography section, they have specified that they will be asking physical geography question, that is basics of geography, social and economic geography of India and the world. So both sections, that social and economic geography of India and world, and physical geography is same for everyone, that is India or world or any country, right? So geographical features are common everywhere. This is the basic, we can say this is the basic or tenant of that particular subject. So that will be common for all. And social and economic geography of India and world. This particular point is also includes mapping. Now, what is mapping? Basically, we study map in order to get some questions from that mapping section, like where is the Strait of Malacca, where is Bay of Bengal, where is that state, where is this state, various question will be asked in this section. Okay? So mapping is also part of this. Now, the specific local features of any particular state, I am saying local features, that would not be a part of your questions, like very much local. For example, महाराष्ट्र में कोई महादेव टेकड़ी है, ठीक है, like महादेव hill ranges है, ठीक है. So that would not be asked. But the Sahyadri range of Maharashtra, and it is run through over Western Ghat, and that is important with the geographical perspective also, and with respect to India also. So that feature of Maharashtra will be asked, but not the Mahadev Tekadi range as such, or any small river in particular state. So major features of India, geographical features and geographical socio-economic things of India and world will be asked. Next question, next topic of our syllabus is Indian polity and governance. Now, in this system, in this section, we will be asked question based on constitution. Constitution. Next is
political system, basically how Indian political system works, that will be asked on or in our questions. Panchayat Raj, very basic kind of question will be asked in this particular Panchayat Raj section. Then there is a difference between state level examination and UPSC, and this is this we can see in with respect to this Panchayat Raj. In state level examination, this Panchayat Raj would be more focused and more detailed, and basic level question will be asked, and in UPSC a general level question will be asked. So you need not go into much detail of this topic, at least for UPSC. Next is public policy. Now that includes the policy like Indian government, I think in 2021, they have declared national education policy. That is part of public policy. Or in India, we have like a defense policy or make in India policy or anything. So the political aspect of that particular point will be focused in this section. Next is rights issue. We have been granted fundamental rights under the Constitution of India. Now the question will be asked in this fundamental rights section, and this overall polity as a subject is more ever current affairs related. So this subject is current affairs related. This is current affairs related. Economic also current affairs related. So there would be always a combination of basics as well as some questions related to current affairs. And in this three, 4 points, that is more or more relevant in the current affairs section. अभी next जो हमारा syllabus का point है वो है economic and social development. Now read it carefully. They are not saying economy as such. They will be asking questions on economy. That is sure. The base question on the basic economic, like what is repo rate, what is RBI, what is budget, how it is presented, and what are the various taxes, how basically they are collected or distributed within the center state, various basic aspects of the economy. Okay, but here for UPSC we have macroeconomics. Macro, and when you are studying in college like BCom or something, there is microeconomics related to particular company or particular firm, but here we need to focus on entire nation and international or international economic conditions or economic policy. So economic and social development, now these two are related, right? These two are related. Consider government has started a scheme like there is scheme, I don't remember the name of that scheme right now. Basically it gives insurance to every person for I think 5 lakh rupees for medical expenses, right? So this scheme is already also related to economy, and also it is causing the social development, because people need not worry about their medical expenses. Basically the BPL families need not worry about their basically medical expenses. So that gives them an assurance, and that causes social development. Like there is one scheme, Janani Suraksha Yojana. Basically in this scheme government what gives that every woman who have to deliver a child, pregnant woman, the pregnancy, all the expenses of pregnancy will be paid by government in the government hospital. Any woman going to deliver her child in the government hospital need not pay a single penny to the hospital, and they will give also other expenses. They will give 3,000 for 3 months, total 10,000, or some food or with nutritious food, many various things, right? So these two are related. In this case, we need to study these different schemes and how they are empowering various people, how they are causing the social development. In the economic and social development, sustainable development, poverty, inclusive development, demographic, social sector initiative. That social sector initiative means schemes. We need to study these schemes in detail.
Next is general issues on environment and ecology, biodiversity and climate change. Now, what we can term it, the whole syllabus as environment. Okay. So all this, all in this particular subject, we need to study an environment and various aspects of environment. Next is general science. Now, general science and this environment, these are only up to 10th level, right? We need not go into much detail. Very superficial knowledge of these two subjects is required for the UPSC prelims. So you can easily deal with this subject. Now, specifically, much more focus will be on these four subjects. That is your history, geography, polity, and economy. Around 55 or 60 questions will be there, and these are much more. These have much more weightage in your marks. Basically, it is easy and predictable kind of questions, subjects, and you can get an easy marks. Polity is a very much easy and predictable subject, right? So you can get out of marks, so you can balance it somewhere else. Moving on to the next point. Now, next question is, what should be the reference books? What are the different books we need to read? First is, for the history, you need to read old NCERT books. Old NCERT books are not available in the market. You have to get it downloaded from the any online platform. It is available online, or if you go to any person who is selling Xerox, where we find books for UPSC or Xerox for UPSC MPSC, you will get the old NCERT book. The people who are basically studying from Maharashtra, they can use my book. Summary, we have given summary of NCERT in Marathi, that is Samagra NCERT book. Samagra NCERT book, or if you put name Gaurav Kotecha, तुम्ही जर सर्च केलं तरी तुम्हाला ते मिळणार आहे. For other students who are not studying in Marathi or who are not from Maharashtra, they can read original NCERT book, old books available in the PDF format. You can get it printed and read. Next book you have to read is Spectrum Modern India. It is Spectrum publication, and Modern India is the book, right? I think some IPS officer, I think his name is Ahire something. He have written this book, and a very concise, very to the point book this is, and you can read this. In old days, when we were used to study UPSC, we used to study India's struggle for independence, Bipin Chandra. Now that book has become irrelevant in today's changed pattern of the UPSC, so you need not read that. Next is Nitin Singhania or any notes for Indian culture. Now what you can do is start with this NCERT. Don't purchase all the books at a time. Start with this NCERT, then go for Spectrum. And once you are in the process, what you can do is you go for either Nitin Singhania, I think Tata Micro Publications book it is, or you can check it. Nitin Singhania, if you tell किसी को भी आपने कोई भी दुकानदार को आपने बोला नितिन सिंघानिया का बुक दो कल्चर का, तो वो दे देगा, ठीक है. या फिर अपडेटेड कोई भी नोट्स हो तो आप नोट्स पढ़ सकते हो, ठीक है. वेरियस वेबसाइट्स, इंडियन सेंटर फॉर कल्चर, आप इनके अलग अलग वेबसाइट से भी मिल सकते हो. आप munal.org ये एक वेबसाइट है, इस पे भी आपको मिलेंगे. इसके बाद ये एक न्यूज फॉर आईएएस बोल के एक यूट्यूब चैनल है, इस पे भी आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है. नाउ दिस इज सफिशिएंट. नेक्स्ट सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू टॉक इज ज्योग्राफी. In geography, you have to specifically focus on two NCERTs of, that is fundamentals of physical geography and India
physical geography. You can take this book. You have to read this book in original NCERT book. If you need to read it in Marathi, it is covered in our Samagra NCERT book. So you can take it either of the book. But those who are studying in English or from other state, they must study these two books thoroughly. You have to read this book again and again. Okay? These two books are very much important with respect to geography. Next book which we have to read is G.C. Leong, right? It is physical geography book, and various features, various things have been given, and you have to study it thoroughly. Next is a book of Indian geography by Khullar. You can study this book as well in detail. And next is Atlas. I would suggest that Orient Black Swan, Atlas, everyone should purchase it, and you have to study from this, and start this habit of keeping Atlas with you all the time, irrespective of a subject you are studying. Even if you are studying history, even if you are studying polity, even if you are studying economy, there should be an Atlas with you all the time. You should give, basically अब क्या होता है कि हम लोग कंटिन्यू 5-6 घंटे ऐसा कोई स्टडी कर नहीं सकते, 1-2 घंटा स्टडी करने के बाद हमको थोड़ा बोर हो जाता है. सो यू शुड क्रिएट ए हैबिट कि भाई जब बोर हो जाता है 10 मिनट पेपर जस्ट आप पलटिए, ठीक है, एटलास को आप देखते रहिए. इसकी हेल्प आपको एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस में यूपीएससी प्री में होगी. सो studying Atlas is very much important. Even if a single question is not directly asked on mapping, still the map is relevant, and therefore everyone must start this habit of keeping Atlas all the time with you people. Now, third subject, Indian polity. M. Lakshmikant is the only book you should refer to. There is no need to study any other thing other than M. Lakshmikant. In old times, like 2008 or something, people used to study D.D. Basu, right? So that is not required anymore. So you can just rely on M. Lakshmikant book, or you can also, I have some notes like Polity made easy, 80 pages notes. You can also refer to that if you want. I will share with your coordinator, and you can get it from your coordinator. Okay. So just message me once our session is over. Next subject is Indian economy, India and world economy. For this, you need to read Shriram IS notes. These are basic, very basic kind of notes and effective notes you should start with. You can, if you want, you can also go with Ramesh Singh. Okay? I will not suggest you to go for any kind of book for economy, but if in case you want, you can go for this Ramesh Singh book, or Shriram IS notes will be more than sufficient. In addition to that, you have to study economic survey, budget, and recent schemes and their relevance to the economy, or recent happenings with respect to economy as a subject. Next, for environment, you can go for Shankar IAS notes, or if in case you find it very much bulky, you can go for some other notes. Once you start preparation, अगर आप 2-4 महीने एक बार preparation में कर लो, तो आप खुद भी decide कर पाओगे कि ठीक है यार, शंकर IAS is too much bulky, so मैं दूसरा कुछ पढ़ लेता हूँ, ठीक है. But see that आपका current affairs related जो portion है वो अच्छे से उसमें कवर हो जाए. With respect to environment, again current affairs become important. ठीक है. Next is science. Basically for science 8 to 10th के जो NCERT के books हैं, आप उतना पढ़ लो तो भी sufficient है, और any basic book you want, क्योंकि science में कोई बहुत changes होते नहीं, और जनरल साइंस पे यूपीएससी में बहुत से क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है. सो 5-6 से 10 क्वेश्चंस मोस्टली इस साइंस रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स रिलेटेड होते हैं. सो बेसिक जनरल साइंस पे जो है आपको एक 4-5 या ऐसे इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे. मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे आपके करंट अफेयर्स रिलेटेड होंगे. सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन साइंस, यू कैन फोकस ऑन मोर ऑन करंट अफेयर्स रिलेटेड टू साइंस.
Now, most important thing is your current affairs. Current affairs, you have to study on your own from the day one. If you are new, you can start with Indian Express after a month. When you are familiar with the reading newspaper, you can start the Hindu as well, right? You need to read Hindu. There is no alternative, right? Any notes collection which you find comfortable, whether it is Vision IAS or anything, you can decide on your own. You can also see before examination news for IAS videos. There's a channel on YouTube and you can find it. I found it much more relevant and you can go for it. Now, when you are studying the current affairs, you have to study it in an integrated approach. You have to study it in integrated approach. Now, I will explain what I mean to say integrated approach is. Now, see, this is your examination pattern, right? Like here you have prelims. Here you have mains. And here you have personality test or interview, PT, right? Now in mains or in prelims, what you can consider that you have 4 different papers: history, geography, social issues. You also have polity. You also have economy. You also have ethics and integrity, right? Now you have to study current affairs in such a way that current affairs would be useful in your prelims for all subjects, specifically in your mains for all the subject. Now, there are some things, some happenings in current affairs, you cannot segregate it to a particular subject. It may be a current affairs with respect to economy, but bearing on the political system. Or it may be related to polity, but it has impact on economy, or an impact on education, or ethics, or integrity, right? So, when you study current affairs, you have to see, you have to brainstorm over it, you have to think over it, where exactly I can use these current affairs in my mains examination. Now see, prelims is only a qualifying examination, right? Even if you take 200 out of 200 in GS and 200 out of 200 in CSAT, that is not going to create any difference. But if you secure more mark, you will get better ranking, you will get better post. The marks of your mains has impact on your ranking, on your cadre and everything. So while studying current affairs, it is much more important to see where exactly we need to study, where we can use these current affairs. And current affairs is very much important for your essay section in mains, right? Now, specifically, this topic is like that. You cannot segregate or you cannot limit this topic only to prelims or to mains. You have to study it in integrated format. As well, you have to use it for your interview. So, current affairs will be useful everywhere, not just at your prelims or your mains. Definitely it is important for your prelims, definitely important for mains, but it is important everywhere, and therefore it is important for your prelims and mains. So at the same time, you can see if a current happening is there, how a question related to prelims in MCQ format will be asked. You have to brainstorm it. How a question related, how in what kind of question you will be using information on particular current affairs in your mains answer. Basically, mains answer, if you use current affairs in your mains answer, that gives an additional weightage to your answer, and the examiner may give 1 or 1.5 mark extra compared to other student, and that 1 and 1.5 marks only create difference. If everyone is getting 4 marks, there is no point in getting 4 marks. We need to give 4.5 or 5 or 6. Right? We need to have an additional age in the marks, then only we can get selected. Right?
So current affairs is that section which will give you an additional edge. Though our this particular session is related to prelims, but this point is useful, more useful in your mains than it is in prelims, because your ranking and everything will be depend on your mains. Okay? So these are the resources for your GS. One most important thing for UPSC preparation is that even if you like a particular subject, don't focus too much on it. Even if you like a history, like this history is my subject. Even if I like history, it is not the case that UPSC is going to ask 30 question, 35 question because I like history. The question numbers will be same, 15, 17, 12, whatever. That will be in general. So it is not no point. There is no point in focusing a particular subject while you are preparing for your prelims. So this is the case with all the subject. Second important thing is that you must keep your resources limited. Like sometimes we may face FOMO, fearing out syndrome. Okay, fearing out. I have forgot something. I have been left behind. दिस इज फोमो जो होता है उससे हमें बचना चाहिए. क्या होता है कि हमारे साथ वाला कोई तो एक, चलो हम भाई स्पेक्ट्रम का मॉडर्न इंडिया पढ़ रहा है, वो कुछ तो शेखर बंदोपाध्याय पढ़ लेगा, क्लासी टू पार्टीशन, ठीक है, ऐसा कोई पढ़ लेगा. यार नहीं, उसने तो पढ़ लिया, मेरे से ज्यादा पढ़ लिया, अब मुझे तो कम मार्क्स आएंगे. ऐसा नहीं होता है. ठीक है, कीप योर रिसोर्सेस लिमिटेड टू योर सेल्फ. दिस किसी ने नया बुक पढ़ लिया तो चलो मैंने भी वो पढ़ना चाहिए, नॉट नेसेसरी, राइट. आपको आपने जो किया है उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. यूपीएससी में 10 अलग अलग बुक पढ़ने के बजाय एक बुक 10 बार पढ़िए. लाइक मैं स्पेक्ट्रम भी पढ़ूंगा, मैं ग्रोवर भी पढ़ूंगा, मैं शेखर बंदोपाध्याय भी पढ़ूंगा, मैं बिपिन चंद्रा भी पढ़ूंगा. दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प एट ऑल. इट मे क्रिएट मोर कंफ्यूजन और इट द प्रोसेस बिकम्स कम्बरसम. हिस्ट्री एक ऐसा इसमें टॉपिक है कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है, एंड ऑल दीज आर गुड एंड स्टैंडर्ड रिसोर्सेस, बट वी हैव टू बी केयरफुल दैट वी शुड नॉट एक्सीड और वी शुड नॉट keep adding on our resources. So whatever you read, even if you want to read Bandyopadhyay, read just only that. Don't try to jump on from one resource to other resources. Be confident and read whatever you are reading. For current affairs you can read some additional things, right? अब इस current affairs में कोई भाई चलो हम विजन के भी नोट्स पढ़ लेते हैं और दूसरे के पढ़ लेते, तीसरे पर कोई भी एक पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ये आपको खुद को पढ़ना है, और वीडियोस तो क्या आप बोर हो गए तो आप खुद भी देख सकते हैं. ठीक है, सो आई विल सजेस्ट डोंट एक्सपांड द नंबर ऑफ योर रिसोर्सेस. कीप इट एज सिंपल एज दैट, एज मिनिमम एज दैट, राइट. Now, for a while, do you have any doubts? Just message me in chat because I am on other screen of my laptop. You can share your question in chat with respect to what we have done. If you have doubt related to it, we will solve here, and then we will move on to next point. If there is any question, you can ask me right away in chat section. Or we can move on. Any question? Any confusion related to what we have done? Or you can ask through audio also. Okay. Someone is asking about the book list for agriculture option. Sorry to say, but I am not basically an expert in agricultural options, so I will not comment on the book list of that particular subject. Now, what you can do is go for search on YouTube and see different 2-3 videos, or any person who have secured a good rank in the UPSC with optional subject as an agriculture, and then you can use it.
So I am not a right person to comment on the agriculture optional book list. Anything else? समग्र एनसीईआरटी बुक तुम्हाला अमेझॉन वर मिळेल किंवा वेगवेगळ्या बुक स्टोअर्स आहेत पुण्यात एबीसी वर पण मिळेल किंवा यू कॅन कॉन्टॅक्ट ऑन माय ऑफिस नंबर. दे कॅन ऑल्सो अरेंज टू सेंड यू दिस बुक. ओके, ठीक है. So I'll give, you can search on Amazon, you will find it, or you can go for Vaishnavi. You can find that book in ABC Pune or all other book stores in Maharashtra. You will find that book. Don't worry. Yeah, you can go for it. Amazon or Flipkart, it is available. Next question is Adesh Pawar. It is about newspaper. Go for Adesh. We will take your question in second part, question answer. Okay. Just remind me again if I forgot to answer your question. Okay. Next is, I think, Rahul. Bipin Chandra or Spectrum? Go for Spectrum. Bipin Chandra is now outdated book, right? And it is not that helpful for your changing pattern. And secondly, it is very much confusing for the general students as such. If it is you have an optional subject history, then it is okay. But even for optional subject, we recommend to go for Spectrum for the basic things. No need to go for Bipin Chandra anymore. Next. Okay, I think questions have been asked completely. Next, we will move to next point. Next is exactly what should be our schedule of study or day-to-day plan of our study. Now, I have divided, considering that you have an entire day or you are preparing full time, you can give 6 to 8 hours, 8 to 9, 8 to 10 hours a day. I have divided a whole day in 3 different parts. Now you can change it according to your needs. What I am giving here, what I used to do. मैं जो करता था मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है. You can change it according to your needs. Now what I used to do is, in the morning I would take subject 1. For consider I am just starting my prelims preparation. So what I will do is I will start with the history in the morning. ठीक है. Because morning में हम फ्रेश होते हैं, हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होता है, तो ऐसा सब्जेक्ट जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है या किसी को याद नहीं होता है वगैरह वगैरह. सो ये जो सब्जेक्ट है मैं मॉर्निंग में लूंगा, ठीक है, हिस्ट्री. What I will do is I will study it either 3 to 4 hours according to your need. कंसिडर कीजिए कि मैं मॉर्निंग में 8:30-9 बजे भी स्टडी के लिए बैठता हूँ, तो मैं 12 से 12:30 बजे तक मैं हिस्ट्री स्टडी करूँ. नेक्स्ट थिंग इज योर आफ्टरनून सेशन. अभी क्या होता है कि हमको दोपहर में थोड़ा बोर होता है, कभी नींद आती है, ठीक है. इट इज बिट डिफिकल्ट टू स्टडी इन आफ्टरनून. सो व्हाट आई विल डू कि कोई जो इंटरटेनिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ऐसी चीजें मैं दोपहर में स्टडी करूंगा, आफ्टरनून में स्टडी करूंगा. सो हियर व्हाट आई गिवन इज करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर and practice of CSAT, right? It is a practical subject. CSAT is like practical subject and you need to be attentive. और एक इंटरेस्ट इसमें आता है अलग अलग प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने में. सो यू कैन डू दीज 2 थिंग्स, ठीक है. CSAT के बारे में वी विल टॉक इन डिटेल टुमारो. राइट नाउ करंट अफेयर्स. अभी करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर तो पढ़ रहे हो, प्लस आप एक कोई भी अच्छा सा नोट्स कोई भी ले लीजिए, और जब भी आपको बोर होता है आप क्या कर सकते हैं, ये वीडियो जो मैंने बताया या आपको जो अच्छे लगे कोई भी एक वीडियो, लेकिन मेक श्योर दैट यू विल फॉलो ओनली 1 पर्सन. मैं हर किसी के सिर्फ वीडियो ही देखता बैठूंगा, दिस इज नॉट अ राइट वे टू स्टडी. किसी को एक लीजिए, जैसे मैंने न्यूज़ फॉर IAS बोला, मुझे वो अच्छा लगा,
किसी को और किसी के अच्छे लगेंगे सॉरी। सो आप किसी भी एक पर्सन के वीडियोस देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेक श्योर आप एक की ही देखो। और करंट अफेयर्स और सी सेट के बारे में हम कल देखने वाले हैं। नाउ कम टू इवनिंग पार्ट। What I used to do is after 4 or 4:30, 5 p.m. I used to take subject 2. Now, if I study in the morning history, what I will do is I will take polity, subject 2. Now, it is in practical or interesting kind of subject. अभी क्या होता है कि मॉर्निंग से हम कुछ पढ़ रहे हैं तो बोर हो जाते हैं, तो कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई करंट अफेयर्स के करंट लेके टेक्निक थोड़ा प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग हो, ऐसा सब्जेक्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं। सो अभी मैंने क्या किया है यहाँ पे पॉलिटी पेपर, इसका पॉलिटी का सब्जेक्ट यहाँ पर लिया है। सो व्हाट आई विल डू कि भाई 5 से रात को 5-6 बजे से रात को 9-10 बजे तक आई विल कंप्लीट पॉलिटी, राइट। यू कैन चेंज द टाइमिंग्स अकॉर्डिंग टू यूर नीड्स। अभी क्या होता है कि भाई किसी का क्लास है 5 से 7 बजे तक क्लास है, सो 8 बजे से 7 बजे खाना खा लीजिए, फिर 8 से 11 बजे तक पॉलिटी ले लीजिए, राइट। इफ यू आर सीरियस अबाउट यूपीएससी प्रिपरेशन, you need to give at least 8 to 10 hours of study, effective study each day. This is the basic requirement, right? To cover all these things, all the huge syllabus of UPSC, you have to cover at 8 to 10 hours a day. Now, this 8 to 10 hours does not include your lunch and dinner times, योर मॉर्निंग हम जो तैयार होते हैं उसका टाइमिंग, या आपकी क्लास का भी टाइम इसमें नहीं आता। व्हाट आई सेड इज यू मस्ट गिव 8 to 10 hours एट लीस्ट ऑफ इफेक्टिव स्टडी टाइम। अब किसी का 4 घंटे क्लास हो तो आपको वो 4 घंटे छोड़ के भी ये 8 से 10 घंटे का आपको प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। और यूपीएससी प्रिपरेशन में हमें 3 स्टेजेस है, प्रीलिम्स, मेंस एंड पीटी इंटरव्यू, ये 3 स्टेजेस है। सो ये 3 स्टेजेस में नाउ कंसिडर यू आर प्रिपेयरिंग फुल टाइम, राइट, एंड यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर 2023 prelims. Now onwards, today onwards, what you are going to do is you are going to focus on the mains first, read mains syllabus, and then go for prelims December onwards, January onwards, because in 2023 I think prelims is scheduled for something June, right? Like you need to give 4 or 5 months for the preparation of your prelims, and before that you have your entire focus should be on mains, right? So subject 2, now you have to set a target that I will complete the subject 1 in like 15 or 20 days, something. You have to set a target. That target must be realistic, right? कि मैं बोलूंगा यार चलो 5 दिन में हिस्ट्री खत्म करता हूँ, जस्ट हमें पेज नहीं पलटने, पेज नहीं पलटने, हमें क्या करना है, उसे रीड करना है अच्छे से, राइट। यू नीड टू रीड इट विद फोकस, और फिर उसके लिए हमें कितना टाइम लग सकता है, हमारी स्पीड क्या है, वो इंडिविजुअली वेरी कर सकता है, लेकिन आपको ये बेसिकली एक 15-20 दिन आपको हिस्ट्री के लिए सफिशिएंट है, और प्रोवाइडेड 3 to 4 hours इन द मॉर्निंग। ये तो पूरा जो आफ्टरनून का हमारा सेक्शन है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये रोज करना पड़ेगा। यहाँ पे पॉलिटी 2 है, चलो भाई पॉलिटी के लिए 15 days मोर देन सफिशिएंट है। ये 15 days के बाद मैं सेकंड सब्जेक्ट लूंगा। अब सेकंड सब्जेक्ट अगेन मैं क्या लूंगा, मॉर्निंग में क्या करूंगा, आई विल टेक ज्योग्राफी, राइट, और इवनिंग में इकोनॉमी, ठीक है। ये होने के बाद मॉर्निंग में इन्वायरमेंट या फिर जनरल साइंस, और इवनिंग में इन्वायरमेंट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक, राइट। इन दिस वे यू विल कवर in 2 or 2.5 months, you will cover these 6 subjects, basics of these 6 subjects, and next you will focus on revising different things. So overall there is a plan of 4 or 5 months, and you can manage according to your
needs. So everyone need to focus. If it is first prelims of yours, you have to give at least 4 to 5 months for your preparation, depending upon your speed, your requirement, your understanding, and everything, every other things. Now, this schedule, what I have given is morning, afternoon, evening. This schedule you are going to follow for Monday to Friday. This is regular study time, and Saturday, Sunday should be given for revision exclusively. If you are only studying and not revising what you have done earlier, you are going to forget it, right? We are not Vivekanand. हम में से कोई विवेकानंद नहीं कि एक बार पढ़ लिया और हमको सब याद है, जिंदगी भर याद है. No, we are common people. We need to revise things. So Saturday or Sunday revision है, or make it sure that you will take half day off on every Sunday. हर संडे को आप like after 4 p.m. or after 2 p.m. whatever you are comfortable with, आपको ऑफ लेना है, छुट्टी लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट रिलैक्स. क्या होता है कि हम दिन रात 24 घंटे 7 दिन, 7 हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन, अगर वही प्रोसेस में कंटिन्यूअस इन्वॉल्व रहते हैं तो एक तरह का उसमें लेजीनेस आ जाता है. सो डोंट जस्ट what I will say, pressurize yourself, create a stress in yourself too much. Basic relaxation के लिए रखिए, और इस आधे दिन में you will not even talk about UPSC. You will not talk about anything related to UPSC. Just relax, do whatever you like, do whatever your habit is, do whatever you are you want to do it. ठीक है, irrespective of your preparation. ठीक है, कोई कम ज्यादा हो जाता है, भाई चलो 15 दिन में होना चाहिए था, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए, no issues, but Sunday should be taken as an half day off. ठीक है, make this habit. This will relax your mind and it will basically create a necessary energy for you to study the next whole week. अगर आप छुट्टी नहीं लेते हो तो it is very difficult to sustain continuously on same kind of your schedule. So make it a habit that you will take a leave. Now, next thing is what should be the study method? How exactly we study for the UPSC or for any kind of examination. If you are totally new, if you have not read NCERT, you can start with NCERT original books, or those who are preparing or those who can understand Marathi, they can go for our Samagra NCERT book. Okay, they can go for Samagra NCERT book either. Once you have finished reading NCERTs, then we will turn on to our regular subject: history, geography, polity, economy, and environment and science and current affairs. Right now, talking about a particular subject, first thing we need to do is we need to understand that studying is a step-by-step process. You cannot do it at one go. एक बार में पूरा पढ़ के निकाल लिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है, right? तो आपको क्या करना है? You have to give a first reading, only basic reading. ठीक है, जैसे हम कोई नोवेल पढ़ते हैं वैसे आपको पढ़ के निकालना है, बेसिक रीडिंग करना है. No underlining, no highlighting, no taking of notes, nothing. Basic reading, right? Now, once you complete the first reading, you have to go for second reading. Now, before going to second reading, you need to know how exactly questions are asked. Whatever you are studying, you need to understand the nature of the questions, and therefore you need to study previous year's question papers. Okay, what you can do is you can get it printed, right? It is all available on the UPSC website, upsc.gov.in. You can get it printed from there and you can
read it. You have to read these question papers again and again every day. When I gave my first attempt in 2011, I failed in my first prelims. Now, once the result was out, I started brainstorming, why did I fail? And the first thing I did, I used to see this 2011's prelims question paper on daily basis. I learned those questions, but still I used to see that paper on daily basis. I never missed it. And I cleared my second prelims in 2012. After 2000, once you understand the procedure, understand the logic, it is very easy to clear prelims. But for that first thing, you need to get an idea. You need to do very critical brainstorming over the nature of the questions being asked. राइट यूपीएससी में जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जो स्टेट एग्जामिनेशन में जो बहुत सी फैक्ट्स, ये इसका कौन है, वो किसका क्या है, ऐसा कुछ यूपीएससी में नहीं होता है. बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जाते हैं. ठीक है. सो you need to study previous year's question paper. If not all the questions from 2013, basically from that year onwards, pattern has been changing significantly, but at least for last 3 years question paper, right, आपको रोज पढ़नी चाहिए. 1 घंटा आपको मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, जब भी आपको कंफर्टेबल हो, आपको क्वेश्चन पेपर रोज देखने चाहिए. फर्स्ट 3 months of your prelims preparation, read it daily for 1 hour, and next you can alternate, or after 2 days you have to read those question papers. Until and unless you understand the nature of the question, the significance of a particular point, and why question being asked, then only you can fine tune your study. So basically वो हमें एक कहानी सुनाई जाती है कि भाई एक लकड़ आ रहा होता है, जो लकड़ी तोड़ता है, उसको बोला है कि भाई 1 घंटे में झाड़ तोड़, तो वो बोलेगा पेड़ तोड़ो, तो वो बोलता है कि भाई मैं 50 मिनट क्या करूंगा, मेरे कुल्हाड़ी को मैं धार करूंगा, ठीक है, उसको तेज बनाऊंगा, और अगले 10 मिनट में मैं झाड़ काट दूंगा, पेड़ काट दूंगा. तो उसी तरह ये PYQ, वो कुल्हाड़ी को धार अच्छी बनाना है, उसे तेज करने की प्रोसेस, मतलब ये PYQ है. सो आपको ये डेली ये करना चाहिए. विदाउट दैट योर स्टडी विल नॉट बी, आई विल से, कंप्लीट, और इट विल नॉट बी अप टू द यूपीएससी level, UPSC mark. So once you complete first reading, then you have to go for second reading. In this reading you have to study it deeply, deep reading, and underline or making notes. Basic जो subject होते हैं उसकी कोई notes बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है. नोट्स बनाना अपने आप में एक कला है, ठीक है, अपने आप में एक अलग स्टडी है. यो मेंस के लिए तो बहुत से यूजफुल है, प्रीलिम्स के लिए उतना सा यूजफुल नहीं होता है. हाँ, करंट अफेयर्स रिलेटेड बहुत सी चीजें आपको खुद से करनी पड़ती है. सो यू कैन डू दैट हियर. इसमें आप अंडरलाइन कीजिए, आपके बुक में नोट्स बनाइए, ठीक है. दिस ऑल हैज टू बी डन, बट ओनली वंस यू डू दिस प्रोसेस. Now in third reading, third process, we are going to do a revision. You have to give multiple revisions to what already you have studied Saturday, Sunday also. And once you cover all these 6 subjects, right, you will be, suppose you have 4.5 months for your prelims. In 2 months, you have 2.5 months, you have covered all these basic subjects. So next 2 months, you are going to revise what you have read. You are going to fine tune your preparation, what you have done earlier, right? So fine tuning is the process that has to be done continuously from day 1 to your exam day, right? So in this way you are going to study. Next is you have to manage your times in a way that you will cover all the subject, and then there are multiple revisions. It is not only sufficient to cover your subject at once. You have to cover their revisions always also, and you have 4.5 or 5 months
for this process. Special focus on current affairs should be given with respect to prelims as well as mains, what we have explained, what I have explained earlier in the integrated approach section of this session. Now, I think I have covered basic things with respect to your preparation. Now it is open for all of you to ask me the doubts or questions with respect to anything of UPSC. Thank you so much, sir, for such a great session and elaborate guidance. Now, those students who have questions with them, they can ask one by one. Please raise hand so that I can give call one by one. Okay. Platform is open for question and answer session. I will give the earlier question which have been asked. Yes. What to read and what not to read in newspaper. Now, see, this is a process. This cannot be told you in one sentence. If you want to understand what you have to read and not to read, first you have to do is read a newspaper in your own way for first 10 or 15 days. This is the first thing. After 10 or 15 days of the reading, read syllabus and question papers on daily basis. And then only you will realize which is important and which is not important. Now, in today's world, the politics have been taking over us in all the spheres. राइट कभी क्या होता है कि भाई ये लीडर ने उसको या ऐसा बोला है, उसको ऐसा क्रिटिसाइज किया है, डजंट मैटर, दैट इज नॉट आवर पॉइंट. बट इफ समवन इज क्रिटिसाइजिंग अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इन डिटेल कि भाई ये आपने गलत किया, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, दैट इज रिलेवेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट. कोई चीज है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है, तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर डिसाइड करी है तो कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. सो पॉलिटिक्स जो है या फिर लोकल, अभी समझे कोई कंपनी ने कुछ तो ये किया है, लाइक कोई इलॉन मस्क ने कोई इंडिया में टेस्ला लॉन्च कर दिया, सो वेदर दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव? नो. हाँ, यू कैन गिव एन एग्जांपल इन योर मेंस आंसर, बट इन प्रीलिम्स दैट इज नॉट रिलेवेंट, राइट? So you have to study paper, you have to read newspaper, then go for syllabus and question paper, then only you can decide on your own what to read and what not to read. Okay, I'll move on to next question. Someone like Lokesh, I think, he have read Bipin Chandra, but I think you need to read Spectrum again. Bipin Chandra is, even if it is important, but it is important with respect to your mains. For prelims, you need different kind of general factual information, and that is not given properly in Bipin Chandra, right? Spectrum's Modern India book is specifically written for UPSC, and therefore that is much more relevant and important from our preparation perspective, right? So you need to read Spectrum. There is no option. Yeah, Tushar Ghorpade sir's book is very good. You can read it. If you find Shankar IS is a bit difficult, you can go for Tushar Ghorpade sir's book. Very precise and concise book. Yeah, and that is its English version is also available, so you can read it as well. Next is obviously M. Lakshmikant. You can take 7th edition. If you have already purchased 6th edition or 5th edition, doesn't matter. You can continue with it. There is not much difference in content. Basics are same. Okay. Now, if anyone want to ask a question in audio format or chat, they can ask.
सर बहुत लोग बोलते हैं कि आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया जो बुक है वो बहुत हेवियर बुक है बल्कि एंड आउटपुट उतना मिलता नहीं है, बराबर। तो उससे ही कंटिन्यू करना चाहिए या फिर कोई नहीं और मैंने बुक इसीलिए सजेस्ट कर। इसीलिए इसीलिए वहां पर नितिन सिंघानिया और एनी गुड नोट्स ऐसा लिखा था, ठीक है। तो किसी किसी को अगर वो बल्कि लग रहा है तो यू कैन स्किप इट। सीसीआरटी के वेबसाइट से आप कुछ खुद नोट्स निकाल सकते हो। करंट अफेयर्स की जो मैंने न्यूज फॉर आईएएस बोला है वो करंट अफेयर्स रिलेटेड कुछ जो सब्जेक्ट वाइज देते हैं कि भाई करंट अफेयर्स विद रिस्पेक्ट टू कल्चर, करंट अफेयर्स विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री, और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स डिसाइड करते हैं। आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो, करंट अफेयर्स के नोट्स में कर सकते हो, और जीके टुडे के नोट्स आते हैं या विजन आईएएस के आते हैं, कोई भी एक लीजिए, डजेंट मैटर, ठीक है। हाँ, लेकिन करंट अफेयर्स जो होगा उसको आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा, उसके अलग अलग एस्पेक्ट स्टडी करना पड़ेंगे, दैट इज फॉर श्योर। थैंक यू सर। नेक्स्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग मच मोर क्वेश्चंस। Sorry, can you please suggest me which is in simple and lucid language, sir, how to study economy? For economy, I have told already that Shriram IS notes is good. If you understand Marathi, what you can do is you can go for Ranjan Kolombe sir's book for basic understanding के लिए वो book useful है, लेकिन that is in Marathi. But from the examination perspective, you have to read Shriram IS notes, and you have to give and basically use current affairs as a supplement for your economy preparation, right? And UPSC is more about thinking. हमें यहाँ कुछ जैसे लर्न करना नहीं होता है, रट्टा मार लिया तो यूपीएससी बिल्कुल भी पास नहीं होगे, ठीक है। रट्टा मारून यूपीएससी पास होत नसतात. So you have to brainstorm over it, you have to think over it, you have to understand each and every word properly, right? So if you understand Marathi, go for Ranjan Kolombe first. That is not at all sufficient, but for basic understanding, it is very good. And then go for Shriram IS. Okay. Next question. You can ask from audio also. Yes. Is anyone preparing for state services like MPSC or any other state services? Or all are preparing for UPSC? No sir, some are preparing for state PCS and some for UPSC. Okay. I expect new people to ask more questions. Basically, it is my approach that your doubts, basic doubts should be cleared at the beginning itself. So when you are moving on, you are making your journey in this field, there should not be a slightest doubt in your mind with respect to your preparation or anything. One question is asked, sir, can this material help you for MPSC? How to manage study between MPSC and UPSC? First thing is the resources for UPSC and MPSC are very much different. Okay? Resources are very much different. If you want that list, I can give that also. But for two examination, resources are different. That is first thing, first part of your question. Second part of your question is, I would say when you are starting or you are in the first year of your preparation, focus exclusively on any one examination. If you want to give focus on UPSC, focus on UPSC. If you want to give an MPSC, you can give for MPSC. But in any case, you have to focus on only one examination. You should not prepare, you should not go for both the examinations simultaneously for the first year. At least when up till you have given first mains of your UPSC.
if you want that, if you think you can also give MPSC, at that time you can go for both examinations simultaneously. But till that time you should not give both examinations together. So ते म्हणतात ना, म्हणजे if I think this person understands मराठी, दोन नावांवर पाय ठेवणारा, दो जहाजों पे पैर रखने वाला आदमी बीच में गिरता है. ठीक आहे, ते दोन डगरींवर पाय ठेवायचे नाही असं म्हणतो ना आपण, इकडे जाऊ का तिकडे जाऊ. You have to focus on first any one examination in first year of your preparation. Then only you can go for both examinations simultaneously. Next. Yeah, we have lots of time. You want any other clarity on any other aspect of your preparation, or any other subject, or anything else? Yeah, we can take some session if any if it is allowed. We can go for any session with respect to MPC as well, no issues. Or if you have any specific question, you can ask here also, no problem. We have time, so we can ask. I think most of the students will be from Maharashtra only, right? Yes, sir. हा, तर मग आपल्याला पाहिजे तर आपण मराठीत देऊ शकतो, कारण इतका सेक्शन एमपीएससी रिलेटेड बाहेरच्या लोकांना तसा युजफुल नाही. सो वी कॅन गिव्ह इट इन मराठी ॲज वेल, नो इश्यूज. यू कॅन आस्क युअर क्वेश्चन. ओके, यू कॅन आस्क युअर क्वेश्चन. यू कॅन आस्क इन ऑडिओ डायरेक्टली. ते टाईप करत बसण्यात वेळ घालू नका, डायरेक्टली ऑडिओ मध्ये विचारा, काय प्रॉब्लेम नाही. Madam will let you in your audio on. You can ask in audio also. Don't go for typing. ते वेळ लागेल उगाच टायपिंग करण्यात. हा, तोपर्यंत दुसरा कोणाला असेल तो विचार, त्याचा प्रश्न येईपर्यंत तुम्ही दुसरं कोणाला काय विचारायचं असेल ते विचारू शकता. बेसिकली मला तर 1.5 तास 2 तास लागतात. मला इतके प्रश्न विचारतात विद्यार्थी, नवीन विद्यार्थी. तुम्ही प्रश्नच विचारत नाही. Okay, what is the success rate of history as an optional subject in the mains examination? तसं बघायला गेलं तर 100%, तसं बघायला गेलं तर 0%. युपीएससी मध्ये असा सक्सेस रेट नसता. आपल्या भारतीय लोकांना सवय, गाडी दिसली की बाबा किती मायलेज देते ते आपण आधी विचारतो. तसं युपीएससी मध्ये होत नाही की बाबा कोणत्या सब्जेक्ट मध्ये घेतलं की पास होतं, सक्सेस रेट काय, असं युपीएससी मध्ये होत नाही. युपीएससीचा ज्यावेळेस आपण ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करतो तो आपल्या आवडीनिवडीवर असतो. त्याचा 70-80% वेटेज त्या डिसिजनचा वेदर वी लाईक दॅट सब्जेक्ट ऑर नॉट याच्यावर असतो. समजा आता मला पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन नाही आवडत, किंवा मला जिओग्राफी नाही आवडत, किंवा मला हिस्ट्री नाही आवडत, मला आवडतच नाही तर मी स्टडी करू शकणार नाही. आणि समजा मला आवडत नसून मी सब्जेक्ट गेला त्याच्यात एक्झाम दिली तर मी पास होणार आहे का? नो. आणि युपीएससी एक्झामिनेशन मध्ये ही आवड का इम्पॉर्टंट आहे? कारण ओनली इफ यू लाईक द सब्जेक्ट यू कॅन स्टडी इट प्रॉपरली. आणि ते काय, आपल्याला कॉलेजच्या एक्झाम मध्ये आपलं कसं असतं की 2 दिवस अभ्यास केला आणि पास झालो, तसं युपीएससी मध्ये होत नाही. यू हॅव टू स्टडी इच सब्जेक्ट इन डिटेल, स्पेसिफिकली द ऑप्शनल सब्जेक्ट, आणि यू हॅव टू स्टडी इट कंटिन्युअसली 3-4 months 2-3 years, जोपर्यंत तुमचं सिलेक्शन होत नाही. मग एखादी गोष्ट मला आवडतच नसेल तर मी 6 महिने, वर्षभर, 2 वर्ष एखादा सब्जेक्ट अभ्यास करू शकतो का? करू शकत नाही. आणि आवडतच नसेल, अभ्यासच केला नसेल तर एक्झाम देऊन काही उपयोग आहे का? नाही. ओनली थिंग important in your optional subject, whether you like it or not,
when you select an optional subject, this is the primary criteria. There are other criteria like त्याचं गायडन्स अवेलेबल आहे का, बुक्स अवेलेबल आहेत का. माझा एक मित्र होता, तो आता तहसीलदार, वर्किंग तहसीलदार आहे. आम्ही ज्यावेळेस युपीएससी प्रिपेअर करायचो त्यावेळेस त्यांना मॅथमॅटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट घेतला होता. ठीक आहे, त्यांना मॅथमॅटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट घेतला, त्याचे सगळे बुक्स मागवले आणि ते पुण्यातच होतो आम्ही. परंतु त्याला ते ऑप्शनलचे सब्जेक्ट, ते मॅथमॅटिक्सची पुस्तकं पुण्यात सुद्धा भेटली नाही विकत. त्यावेळेस तर काही अमेझॉन वगैरे नव्हतं, त्याला ते दिल्लीवरनं मागवावं लागले. कोणाला 50 फोन करून काय करू रे, कुठे मागू रे, कोणाला पैसे पाठवू. त्या काळात काय असं आज जसे पैसे पाठवतो आपण गुगल पे करतो, तसं गुगल पे पण नव्हतं. 2010-11ची गोष्ट आहे. तर त्याला जे पुस्तकं मागवले, त्याला जे गायडन्स त्याला मिळालं, त्याच्यामध्ये फक्त त्याला 520 मार्काचं गायडन्स मिळालं. कारण 2012 पर्यंत मेन्स जी असायची ती 600 मार्कांचं ऑप्शनल असायचं त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, मग त्याला 520 मार्कांचंच गायडन्स मिळालं. इव्हन पुणे युनिव्हर्सिटीत सुद्धा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सुद्धा त्याला पुढच्या 80 मार्कांचं गायडन्स देऊ शकत नव्हते. सो यू हॅव टू स्किप दॅट सब्जेक्ट. त्यांना सगळी मेहनत केली बिचाऱ्यानं वर्षभर आणि त्यानंतर लक्षात आलं आणि त्याला ते स्किप करावं लागतं. मग गायडन्स पण पाहिजे, मटेरियल पण पाहिजे. ठीक आहे, सो या गोष्टी पण इम्पॉर्टंट आहे, पण मोस्ट इम्पॉर्टंट इज युअर इफ यू लाईक इट ऑर नॉट. ठीक आहे, आय थिंक क्वेश्चन हॅव बीन आन्सर्ड. नेक्स्ट इज समग्र NCERT useful for who applied for exam in Marathi medium or for English medium students. बेसिकली समग्र NCERTचं कसं आहे की तुम्हाला कन्साइज फॉर्मॅट मध्ये, आणि आपलं कसं असतं, इव्हन इफ वी आर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम, आपली मराठीची अंडरस्टँडिंग ही चांगली असते आणि इझी गोईंग मध्ये ते आपल्याला कळतं. त्याच्यामुळे इन्स्टेड ऑफ गोईंग ऑल द NCERT बल्की बुक्स, व्हॉट यू कॅन डू इज यू कॅन गो फॉर समग्र NCERT. ठीक आहे, अँड जिओग्राफीचे जे 2 पुस्तकं मी तुम्हाला सांगितले, कोणते, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जिओग्राफी अँड इंडिया फिजिकल, ते पण समग्र NCERT मध्ये कव्हर आहेत. पण तुम्ही ते ओरिजिनल वाचा आणि बाकी सगळा जो काही NCERTचा भाग आहे तुम्ही तो आपल्या समग्र NCERT मधनं कव्हर करा. काय प्रॉब्लेम नाहीये, तुम्हाला अंडरस्टँडिंग हे खूप इझी होऊन जाईल. ठीक आहे, ते पुस्तक तुम्हाला अमेझॉनवर वगैरे अवेलेबल आहे, तिथून तुम्ही घेऊ शकता किंवा आमच्या ऑफिसला तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा. आमच्या ऑफिसवाले तुम्हाला ते कुरिअर तुम्हाला घरपोच करून टाकतील, काही विषय नाही. ठीक आहे, नेक्स्ट इज वेट, प्रिपरेशन करत असताना इच सब्जेक्ट्सला साधारण किती टाइम द्यायला लागेल, मीन्स 1 to 2 मध्ये टोटल सिलेबस कव्हर होईल. आय एम सेकंड इयर इंजिनिअरिंग स्टुडंट. हो, 1 or 2 years इज मोर दॅन सफिशियंट. तुम्ही जर व्यवस्थित वेळ दिला तरी तुम्हाला सगळे सब्जेक्ट सगळं व्यवस्थित कव्हर होऊ शकतं. अँड इन एनी वे आफ्टर 1 year आफ्टर युअर फायनल इयर एक्झामिनेशन यू आर गोइंग टू गिव्ह UPSC. So you have sufficient time, you can prepare for it. Second year agriculture, so current कोर्सचा अभ्यास करून साइड बाय साइड UPSCचा अभ्यास करण्यासाठी शेड्यूल काय, मिनिमम किती आवर्स दिले पाहिजेत आता स्टार्टिंग UPSC ला. Okay, some student is basically in second year agriculture and obviously he have कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ते कॉलेजचं जे काही अभ्यास आहेत, कॉलेजचे लेक्चर्स वगैरे आहेत, ते सगळ्या गोष्टी त्याच्याकडे आहेत. सो इन दॅट केस त्यांना कसं मॅनेज करायला पाहिजे. पहिली गोष्ट तर मी जे तुम्हाला ते 3 सब्जेक्ट वगैरे करायला पाहिजे, तो जो शेड्यूल दिलाय दॅट इज फॉर द स्टुडंट्स हु आर गोइंग टू प्रिपेअर इट फुल टाइम. नाउ ॲज यू आर इन द कॉलेज यू हॅव सफिशियंट टाइम टू, आय थिंक तुम्ही सेकंड इयर मध्ये आहात, म्हणजे तुमच्याकडं थर्ड इयर आणि फोर्थ इयर, आता सेकंड इयर संपतच आलाय, तर थर्ड इयर आणि फोर्थ इयर पूर्ण वेळ तुमच्याकडे आहे. ठीक आहे, सो त्यावेळी तुम्ही काय करायचं, करंट अफेअर्सची सवय टाका, दुपारी न्यूजपेपर वाचत राहा. एक. दुसरं, सीसॅट करायची आतापासून अजिबात गरज नाहीये, फक्त न्यूजपेपर वाचा, नोट्स काढायचे नाही, काही करायचं नाही. क्वेश्चन पेपर आणि सिलेबस बघणं हे तुम्ही करू शकता. आणि त्याचबरोबर तुम्ही एक सब्जेक्टचा अभ्यास रोज करू शकता. बेसिक रिडिंग तर करा, आपला NCERT तर वाचून घ्या, बाकीचं डिटेल सब्जेक्ट आपण नंतर करूया, 6 महिन्यानंतर, 5 महिन्यानंतर, काय प्रॉब्लेम नाही. पण ह्या बेसिक गोष्टी तुम्ही आता करू शकता, कारण तुमच्याकडे 2 इयर रेग्युलर कॉलेजचे आणि नंतरचा 1 इयर, असे तुमच्याकडे 3 इयर्स आता आहेत. सो इट इज मॅनेजेबल अँड यू कॅन गिव्ह 4 or 5 hours अ डे अँड दॅट इज मोर दॅन सफिशियंट.
वन ॲडिशनल थिंग यू कॅन डू, म्हणजे जी मी पर्टिक्युलरली करायचो, की आपलं कसं असतं, every Sunday in our various newspapers there is an additional supplement in each newspaper, like Indian Express, Hindu, लोकसत्ता. मराठी न्यूजपेपर जर बोलायचं असेल तर लोकसत्ता असतं, त्याच्यानंतर तुमचं लोकमत आहे, सकाळी सगळ्याला येते. काय करायचं, संडे ऑन संडे स्पेसिफिकली गिव्ह 2-3 डेडिकेटेड आवर्स to read whatever you like from these supplements. That would be helpful in developing your writing skill, your knowledge, and your understanding of your current environment, national and various international happenings. त्याच्यातनं तुमचं प्रिपरेशन जास्त पक्क होईल. So every Sunday I will recommend every one of you to do this exercise. If you are preparing if you are from Maharashtra, read Marathi newspaper. If you are from other state, their local newspaper you can read. Every newspaper gives an additional supplement every Sunday. In Maharashtra it comes on Sunday. In other state I don't know. So you can see accordingly and do that. So that will increase your writing ability and all other things. कॉन्फिडन्स लेवल इन्क्रीज करण्यासाठी काय करायचं, अभ्यास. आता मला सांगा, तुम्ही एक्झाम द्यायला चालले, तुमचा अभ्यासच झाला नाही, तुम्हाला कॉन्फिडन्स येईल का? येणारच नाही. सो यू हॅव टू कम्प्लीट युअर स्टडी, देन ओनली यू कॅन गेट अ कॉन्फिडन्स. ठीक आहे. सो फक्त आता यार कॉन्फिडन्स येत नाही, कॉन्फिडन्स येत असं म्हणून चालत नाही. यू हॅव टू स्टडी, देन कॉन्फिडन्स विल ऑटोमॅटिकली कम. ठीक आहे. कॉन्फिडन्स असं काही 1-2 किलो कुठे भेटत नाही. You have to study, and this is the only way to get the confidence, increase your confidence. Next question. I'm in 3rd year. MPSC English मध्ये होते का sir? Cause many material available in Marathi but very few in English. बघा, बेसिकली यांचं म्हणणं काय, कोण आहे हा व्यक्ती, काहीतरी नंबर आहे बघा 096. ठीक आहे. कोण आहे, राहुल. ठीक आहे. एक लक्षात घ्या, इवन इफ यू आर युअर बेसिक एज्युकेशन इन इंग्लिश, आपल्याला मराठी येत नाही का? ठीक आहे. हा झाला पहिला क्वेश्चन, आपल्याला मराठी येते. दुसरा महत्वाची गोष्ट आहे की इफ यू आर प्रिपेरिंग फॉर एमपीएससी, यू हॅव टू स्टडी मराठी ऍज अ सब्जेक्ट. कारण एमपीएससी मेन्स मध्ये मराठी एक 100 मार्काचा पेपर आहे. काही मटेरियल, समजा आता समाज सुधारकाचा एक भाग आहे. ठीक आहे. आपलं पुस्तक आहे समाज सुधारकाचं, मराठीचं मी लिहिलेलं. पण आता युपीएससीला ते डिटेलमध्ये विचारतच नाहीत, एमपीसीलाच विचारतात. आणि महाराष्ट्राचे समाज सुधारक एमपीसीच्याच परीक्षेला विचारतात. मग त्याचं इंग्लिशमध्ये भेटणार आहे का? नाही भेटणार. महाराष्ट्राचा इतिहास ते मराठीमध्येच करावं लागणार आहे. महाराष्ट्राचं जिओग्राफी, ठीक आहे, तुम्ही इंडिया आणि वर्ल्डचं करून घ्याल, पण महाराष्ट्राचं तुम्हाला मराठीच करावं लागणार आहे. पंचायत राज मराठीमध्ये करावं लागेल. राजकारण आणि कायद्याचा जो भाग आहे पॉलिटी पेपर 2 मध्ये, यू हॅव टू स्टडी इट इन मराठी ओनली. इकॉनॉमी, बेसिक इकॉनॉमी जे आहे ते ठीक आहे इंग्लिशमध्ये कराल, पण बाकी इकॉनॉमीचा जो भाग आहे महाराष्ट्र रिलेटेड मराठीमध्येच करावं लागणार आहे. HRD इंग्लिशमध्ये अवेलेबलच नाही, तुम्हाला फक्त मराठीच करावं लागणार आहे. तुम्ही स्वतः करू शकत नाही अशातला भाग नाही, सगळं इंग्लिशमध्ये, पण कन्साइज मटेरियल मराठीमध्येच आहे, इंग्लिशमध्ये नाही. सो इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेअर फॉर एमपीएससी, यू नीड टू डू इट इन मराठी ओनली. देयर इज नो ऑप्शन. हा, इंग्लिश पण एक सब्जेक्ट आहे, पण इंग्लिश तुम्हाला ऑलरेडी येतं, पण मराठीत तुम्हाला करावं लागणार आहे. ग्रामर आणि रायटिंग दोन्ही पण प्रिलिम्स मेन्स मध्ये आहे 100 मार्काला, त्याच्यामुळे मराठीमध्येच करावं लागेल. देयर इज नो ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत केंद्रे, त्यांचं म्हणणं आहे, ही इज आस्किंग की विच न्यूजपेपर इज बेसिकली गुड, बेस्ट फॉर द UPSC प्रिपरेशन. Now it depends on your current condition. If you are totally new, the Hindu would be much more difficult for you to understand. The words and the language is very difficult and confusing. So I would suggest to go for Indian Express first for first 2 or some 1 or 2 months. Then onwards you can read both the newspaper, Hindu and the Indian Express. Right? Next question.
If you have, you can ask other questions. We have time left. हॅलो सर, हा बोला. लोकेश राऊत बोलतोय सर. हा सर, माझा प्रश्न असा होता की आपण साधारणतः म्हणतो की आपण पब्लिक सर्व्हिस साठी आपण प्रिपरेशन साठी पुणे किंवा अशा शहरात यावं, पण जर एखाद्या साधारणतः कॉलेज जर असलं तिथं ते जमतं. कॉलेज वगैरे जर पुण्यासारख्या किंवा इतर शहरात असलं त्याचे क्लासेस वगैरे जॉईन करणं जमतं. तर पण मग जर आपण सध्या तर ऑनलाईन असल्यामुळं क्लासेस हे ऑनलाईन आहेत, तर त्याचा ऑनलाईनचा आणि आपला रेग्युलरचा अभ्यास कसा करायचा? म्हणजे ऑनलाईन आणि ऑफलाईन कसं manage? सर्व्हिसेसचे क्लासेस ऑनलाईन, सर्व्हिसेसचे कॉलेज जे आपलं क्लासेस जे ऑनलाईन आहेत, तर त्याचा आपण जे रेग्युलर अभ्यास करतो तर त्याच्याशी कसा संबंध ठेवावा, समतोल साधत? एक लक्षात घ्या ना, हे कायमच ऑफलाईन ऑनलाईन राहणार आहेत का? नाही, तुमचं आज न उद्या कॉलेज सुरू होणार आहेत. आता नाही तर जून मध्ये तुम्ही पुण्यात येणार. समजा तुम्हाला क्लासेस लावायचा असेल तर त्यावेळेस लावा, आजच लावला पाहिजे असं काही कंपल्शन नाही. जरी पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, किंवा समजा तुम्ही पुण्यातच नाहीये, तुमचं कॉलेज दुसरीकडे कुठे आहे, ऑनलाईन बेसिक तुम्ही एखादा क्लास करून घ्या. नंतर समजा आता युपीएससी करायचं असेल तुम्हाला पुण्यात यावंच लागेल. बाकी ठिकाणी गायडन्स नाही अवेलेबल. ठीक आहे, बाकी ठिकाणी गायडन्स प्रॉपर अवेलेबल नाहीये. तुम्ही कुठून पण अभ्यास करा, काही प्रॉब्लेम नाही, पण तुम्हाला तिथं गायडन्स असणं आवश्यक आहे. क्लास असणं आवश्यक नाही, पण गायडन्स असणं मात्र तुम्हाला आवश्यक आहे. सो प्लॅन अकॉर्डिंगली. ठीक आहे. आता ऑनलाईन आणि ऑफलाईन मध्ये खूप काही फरक पडत नाही. ठीक आहे, म्हणजे 2020 मध्ये जेव्हा हे सगळं सुरू झालं त्यावेळेस सगळं कोणाकडे काही ऍपरेटस नव्हते. झूम पण तेव्हा माहित नव्हतं. ठीक आहे, म्हणजे खूप रेअर, कमी लोकांना ते माहित होतं. पण आज आता डिजिटल बोर्ड आले, सगळ्यांकडे सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर आले, खूप चांगल्या पद्धतीनं ऑनलाईन सुद्धा अवेलेबल आहे. परंतु काय होतं की UPSC मेन्स इज इन रिटन फॉर्मॅट. At that time, you have to come to Pune or you have to go to Delhi. There is no option. ठीक आहे, कोणी काही म्हणत असलं तरीही तुम्हाला गायडन्स लागतं. तुमचं कुठं चुकतंय, कुठं बरोबर आहे. You need a person who will pinpoint those things to you, and that can be done only in physical format, offline format, right? सो आता बेसिक प्रिपरेशन करा. आता समजा समग्र एनसीआरटी किंवा एनसीआरटीची पुस्तकं वाचायला तुम्हाला काही क्लासची गरज आहे? काहीच नाही. डू दॅट. न्यूजपेपर, सिलेबस, त्याला काही गरज आहे का? काही नाही. सो पुढचे 2 महिने ते करा. त्याच्यानंतर तुमच्या कॉलेजची एक्झाम असते, एखाद महिना तुमची सुट्टी असते, रिलॅक्स, न्यूजपेपर चालू द्या. जून मध्ये आल्यावर परत काहीतरी करू. त्यावेळेस एखादा समजा क्लास गीस काही करायचं असेल त्यावेळेस बघूया. ठीक आहे. हो, थँक्यू सर. I want to study MPSC, but family financial so studies for banking. ओके, प्लॅन बी म्हणजे MPSC करते पण फायनान्शियल करत आहे, पण फायनान्शियल ठीक आहे, काही इश्यू नाही. बघा, इन द प्रिपरेशन ऑफ सिव्हिल सर्व्हिसेस, आयदर MPSC और UPSC, फायनान्स इज नॉट ॲट ऑल अ प्रॉब्लेम. ठीक आहे, फायनान्स इज नॉट ॲट ऑल अ प्रॉब्लेम. MPSC UPSC मध्ये सक्सेस होण्यामध्ये फक्त तुमची जिद्द आहे का नाही हाच प्रॉब्लेम असू शकतो. तुम्ही जर टाकलं तर सगळे हिस्ट्रीचे सगळे पॉईंट, अख्खा सिलेबस तुम्हाला युट्यूबला फ्री अवेलेबल आहे. कोणतेही बघून घ्या. ठीक आहे, कोणतेही बघून घ्या. तुम्ही असं हे नाही की बाबा क्लास लावलाच पाहिजे. युट्यूबला आहे ना, फ्री अवेलेबल आहे सगळं, काही प्रॉब्लेम नाहीये. पण तुमच्याकडे जिद्द आहे का? ठीक आहे, ते महत्वाचं आहे. प्लॅन बीच्या बाबतीत जर आपण विचार केला तर बँकिंग वगैरे ठीक आहे, बाबा एक जॉब मी सिक्युअर करून घेतो आणि मग फायनान्शियल मला थोडे झालं किंवा मला फॅमिलीला पण सपोर्ट करायचा, बऱ्याच गोष्टी आहेत, तर मी नंतर हे पण करू शकतो, काही विषय नाही. ठीक आहे, सो प्लॅन बी तुम्ही करू शकता, पण ऍटलिस्ट 1 वर्ष तरी तुम्हाला इमानदारीनं कुठल्या तरी एक एक्झामचं प्रिपरेशन करायला पाहिजे. यू हॅव टू स्टडी फॉर ऍटलिस्ट अ इयर for any one examination with total focus. Then only you can think of plan B or whatever you want. But till that time, you have to focus on one thing. Next question.
Do you have any other questions? You can ask me, or if there is no questions, we can terminate the session. We have a session tomorrow morning as well. So समजा आता ऑन द स्पॉट मला आठवत नाहीये किंवा कळत नाही काय विचारू काय नाही, आता हा सेशन संपल्यावर 1-2 तास विचार करा काय काय नाही, काय प्रॉब्लेम येतात. उद्या आपलं सीसॅटचं लेक्चर आहे. सीसॅट मध्ये पण आपल्याकडे असाच 1 तासभर असणार आहे. त्यावेळेस तुम्ही डिटेल आणखीन क्वेश्चन विचारा, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. हा, पुढचा क्वेश्चन काय आहे? कुणाल पटेल कॉन्टॅक्ट नंबर विचारतायत. मॅडम हे अलाउड असेल तर त्यांना देऊन टाका, काही विषय नाही. ते म्हणजे ह्या तुमच्या पॉलिसीमध्ये असेल तर द्या, मला काही इश्यू नाहीये. हो सर, चॅट बॉक्स मध्ये दिला तरी चालेल. Okay, so whoever want can take my contact number. Just WhatsApp me, because I will not able to answer the calls as well. ठीक आहे. कारण काय होतं की मला चॅट एव्हरीवन इन द मीटिंग, एव्हरीवन इन द मीटिंग ते मेसेज तुम्हाला नंबर केलेला आहे. याच्यावर मला व्हॉट्सअप तुम्ही मेसेज करा फक्त. ठीक आहे. हा, नेक्स्ट क्वेश्चन. सर, as we know, it is a very long journey to crack competitive examination. There is lot of ups and downs. How to manage the stress? ठीक आहे. ऍक्च्युली नाही का, माझा एक मित्र आहे, त्यांना ज्यावेळेस आम्ही ह्या फेज मध्ये आलो होतो त्यावेळेस त्यानं मला एक गोष्ट सांगितली होती. ठीक आहे. आणि that should be a guiding principle in all our preparation or anything in our life. If you can't resist thing, तुम्ही एखाद्या गोष्टीला बदलू शकत नाही, तुम्ही त्यात ते तुमच्या हातात नाहीये, तुमच्या कंट्रोल मध्ये नाहीये, then you need to enjoy that thing. You need to enjoy that thing. आता स्ट्रेस कसा मॅनेज करायचा? स्ट्रेस मॅनेज करण्यासाठी मी तुम्हाला सांगितलं होतं की हाफ अ वीक तुम्ही ऑफ घ्या. आणि एमपीएससी यूपीएससी रिलेटेड एनी पर्सन जर असेल त्याचं तोंड सुद्धा बघू नका. यू शुडंट इवन सी दॅट पर्सन. टोटल रिलॅक्स. तुम्हाला पिक्चर बघायला आवडतं पिक्चर बघायला जा, फिरायला आवडतं फिरायला जा, निवांत बसायचंय निवांत बसा, मित्रांसोबत गप्पा मारायच्या गप्पा मारा, काही प्रॉब्लेम नाही. बट यू नीड टू रिलॅक्स युअर माइंड फॉर ऍटलिस्ट हाफ अ डे इन अ वीक. खरं तर एक वीक पूर्ण म्हणजे एक पूर्ण दिवस घ्यायला पाहिजे. पण as we have responsibilities, we have aspirations to do something, we need to take half day off. ठीक आहे. So that way you can manage your stress. Second thing is you can talk about your problems to someone, and there mentorचा रोल येतो. Mentor's role is important in this case. तुमचा मेंटर असेल, तुमचा मित्र असेल, you can talk that person. ठीक आहे. की तुमचा एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम काय. You need to open up. राईट. तुम्हाला तुमचे प्रॉब्लेम काय ते तुम्हाला ते सांगता आलं पाहिजे. यू नीड टू टेल द पर्सन, टेल अ कन्सर्न. सगळ्या जगाला सांगत फिरायची काही गरज नाही. पण युअर मेंटर, तुमचा जवळचा मित्र मैत्रीण जो कोणी असेल त्याला हे प्रॉब्लेम सांगा. सांगितल्यानं तुमचे प्रॉब्लेम कमी होणार नाहीत, पण त्याच्यावर तुम्हाला सोल्युशन काढता येईल. तुमचा जवळचा मित्र, तुमचे आई वडील तुम्हाला त्याच्यावर चांगलं सोल्युशन देतील. आणि काही गोष्टी एक्सपिरियन्स नाही येतात. ठीक आहे. काही गोष्टी एक्सपिरियन्स तुमचे वडील तुम्हाला गाईड करू शकतात. युअर फादर विल बी द बेस्ट स्ट्रेस आपण कमी करू शकणारा व्यक्ती इन युअर ऑल जर्नी ऑफ युअर लाईफ. ठीक आहे. सो यू कॅन आस्क हिम. यूपीएससी एमपीसी रिलेटेड काय असेल तर आमच्यासारख्या लोकांना विचारा. तुमचे कॉलेजचे प्रोफेसर आहेत, त्या लोकांना इतकं ज्ञान आहे, त्यांना विचारा. ठीक आहे. सो यू नीड टू ओपन अप. दॅट इज द ओनली वे टू मॅनेज युअर स्ट्रेस. नेक्स्ट. If your English is weak, what you can do is, first thing is start reading newspaper. Okay? Start reading newspaper. Second thing what you need to do is you can start speaking in English with your friends. 2-4 मित्र आहेत ना तुम्ही, बेसिक आपण नाही म्हणतो का अरे तितकं मला दे, प्लीज गिव्ह मी दॅट पेन, दॅट बुक, काहीतरी असं जनरल इंग्लिश पासून सुरुवात करा. ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम यू विल रिअलाइज की आपली इंग्लिश चांगलीच इम्प्रूव्ह झालेली आहे.
सुरुवातीला तुम्ही अडखळणार, एका वाक्यात 10 चुका करणार, दॅट मे हॅपन, बट the only way to improve your English language, command on your English language, is to read and then to talk in English, speak in English. That is the only way. So in that way you can do it. येस, थर्ड इयर स्टुडंट्स जे असतील त्यांनी आता सिलेबस, एनसीईआरटी आणि क्वेश्चन पेपर हे दोन पहिले 1-1.5 महिना हे सगळं कम्प्लीट करा. देन यू कॅन स्टार्ट रीडिंग युअर रेफरन्स बुक्स ऑल्सो. शुअर. पण क्वेश्चन पेपर तुम्ही जीएस प्रिलिम्स प्लस मेन्स दोन्ही बघायचे, नॉट ओनली प्रिलिम्स. जीएस प्रिलिम्स, जीएस मेन्स सगळे पेपर तुम्हाला बघायचे आहेत. आणि when which optional subject you are basically going to select, ते त्याच्याबद्दल बेसिक रिडिंग तुम्हाला करून घ्यायचे. ठीक आहे, बेसिक रिडिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट बद्दलच्या सुद्धा तुम्हाला करायच्या आहे. ठीक आहे, यूपीएससी और एमपीएससी वॉट एव्हर यू आर गोइंग टू डू. Those who are preparing for MPSC, they need to read state boards books or other from, if anyone is from other state and supposed to study for their state examination, they need to read state board books of their state, right? Okay, I think I have answered almost all the questions. If still someone want, I can answer the question. We have time, but if the questions are answered sufficiently, we can terminate the session and we'll meet tomorrow morning. Write down the questions and ask tomorrow. MPSC. Yes, ओके, MPSC प्रश्नसंच कोणतंही एक घ्या. ते ज्ञानदीपचं येतं, ज्ञानदीप पब्लिकेशनचं किंवा लोकसेवाचं येतं, कोणतंही एक घ्या, काही प्रॉब्लेम नाही. कारण सगळे आयोगाचेच प्रश्न आहेत ना, कोणाचे प्रायव्हेट हे नाहीये. कोणतंही एक बुक घेऊन टाका, काही विषय नाही. आयदर लोकसेवा और ज्ञानदीप, कोणाचंही घ्या, काही प्रॉब्लेम नाही. If there is no any query from student side, then we will move further. ओके मॅडम, बाकीचे क्वेश्चन आपण आता उद्या घेऊयात, उद्या सकाळच्या सेशन मध्ये घेऊया. Thank you, sir. It was really great session. Now moving ahead, I would like to express vote of thanks for your presence. First of all, I would like to thank chief guest and speaker of our today's program, respected Gaurav Kotecha sir, for such an excellent guidance and for clearing our doubts. It will definitely help many of us during preparation. Thank you, sir, for your valuable time. Thank you. I would also like to express my gratitude towards Associate Dean, respected Dr. S.D. Masakar sir, Vice President of Student Council, respected Dr. Arun Kambe sir, Student Welfare Officer, respected Dr. P.V. Patil sir, then JRF SRF Cell in charge Dr. Reena Chitole madam, and respected NSS Program Officers Dr. Savle sir, Dr. Tamboy sir and Dr. Patil sir for your support and guidance. And lastly, I am thankful to all the students joined via Zoom as well as YouTube Live. Thank you everyone. Now, with the permission of respected chief guests and other dignitaries present here, I am declaring that this program is successfully over. Thank you. Thank you.